Sagcina ncike mbukele ihora esilodikadikayo lapha ekhaya Jikelele. Khona ke othe ifoni ye-boyfriend mawuyi girlfriend awuyibheki nje ukuyibheka awubuke ngisho isikhathi. Manje ufuna ukubona isikhathi hayi sana manje uyeka makhelwane usicela khona. Hayi kaloku bendisazotsho mina ndithi at least into oyenzayo kukujonga nje ixesha. Xesha ungalijongi sana hamba nje kwa-neighbor ukuthi makhi umeme sawubani isikhathi. You sana. Hayi bayakhuluma abantu yazi omunye u10 kholosa omunye uthi ena njengoba nje ngenyanga ezayo kuzobe kuyi Valentine. Khona nje abazobona on that day ukuthi uyabona kahle kahle ugift igama lomuntu. You suyithetha sana ungekafiki kwi-birthday. Yes. Umuntu athi ulindele into yobana yabona kuzawufumana mosi izizumbulo nento navela athi on this day that angel was born ngoba faka wethu man. Hayi angel ayidinge ama-gift vele yike kubiza kwe-angel. Welele bukeli ngoku singena kwiyure yokugqibela yenkqubo njengokuba ke lokhu kuvulwa izikolo namhlanje yanga abafundi bangasebenza ngokuzimisela batyale bankcenkcetshele bahlakule ukuze kaloku babe nesivuno esihle ekupheleni konyaka. Kwaye ke singathanda kaloku nokukhuthaza intsebenziswano phakathi kwabafundi ootitshala nabazali ukuze ihambe kakuhle inkqubo yokufunda nokufundisa kulonyaka. Yazi wena mamtshali bendisandula nje ukuphenya bebongozwa abazali into bana siyaqonda into bana lusuku lokuqala njengamzali banemincili ba yo mntanam uye esikolweni bafakhe imifanekiso bayifake ku social media kanti kuthiwa lonto inobungozi kuba uzawuposta umntwana kanti umuntu seyabona ba ingathi uphuma kwikhaya elifudumeleyo athatha umntwana kuthiwa yisimali. Oh Nkosi yami mfase kwanzima ukuphila ngezikhathi zanamhlanje ukuthi yazi into innocent nje wena uyibona kuyinto kuyinjabulo umzuzu ufuna ukushare kanti awazi ukuthi usufake engcupheni ke isafety yengane yakho. Siyacela ke bazali ukuthi ke niqaphele mangabe kuziwa kulolo daba bonke odadewabo abaqala isikole bakithi hawo bakithi sengathi ngahamba kahle konke ke namhlanje ake sibheke embukeli indaba ehamba phambili kuleli hora. Uyaqala unyaka wokufunda nokufundisa ka-2024 yapha eMzantsi Afrika namhlanje. Ziyavulwa izikole namhlanje ezingxenyeni ezahlukene zezwe. Uyaqala ke namhlanje unyaka wokufunda nokufundisa ka-2024 kuleli izwe. Lokhu ke kuza emva kokuthi umnyango wemfundo eyisisekelo uqoke ukuqeda ukuthi ke izikole zivulwe ngesikhathi esingafani. Lesi sigaba ke sokuqala sonyaka wokufunda nokufundisa sizoze ke siphele emhla zingamashumi 20 kuNdasa nonyaka. Kanti ke mbukeli sizoke sithi nje ukuphosa intambo mangabe kuhamba isikhathi lapha eEastern Cape kuyohlola nje ukuthi isimo sihamba kanjani kuvulwe izikole nje. Kusenjalo amadoda amathathu ekholeleka ukuba ngonogada adutyulwe abulawa logama abantu abahlanu bonzakele ngethuba kudutyulwana kwinto esola ukuba ngumlo wemibutho yenoteksi kwirenki yeteksi yeSajonisi ebutsheni bemini yayizolo. Kutshiswa imoto ezinhlanu kutyholwa ke ngelithi esi siganeko sokubulala soyamene nomlo wonoteksi oqale kwiveki ephelileyo kusiliwa nomzila wasemthambalala. Kutyholwa ukuba ezi moto ezintathu zitshileyo bezithwele amadoda axhobe afohlelwa kuthiwa afike nje agalela ngerhuluwa kule taxi rank. Kuthiwa ngelixa lodubula kusweleke amadoda amathathu ebenxibe impahla zonogada naswelekele kwindawo yexhwayelo ngoko nangoko. We're in the office. There when we came out we heard a noise, a bang that was coming from outside, and when we checked there was a firing of the shots. So at that time they took a long time firing, which is firing where people were killed when they were shot. 4 people were shot. Kuthiwa inkwenkwana eminyaka 11 ubudala iphakathi kwabangcwelegekileyo ibethwe yimbumbulu ebigqitha yabalekselwa esibhedlele.
Osiphatheke kakubi kakhulu ukuvela sive ngesibhamu sesitho kungojanjanya singabathengisi base-Port St Johns nonoteksi bakhona bavele sibone sekukhona izixhiliphoto ezingenayo kuthiwa kuvele kuhlatywa inantsika qha sivele sive ngojanjanya nabo bothukile onoteksi nathi sothukile. Hayi andazi tata mna ndibaleke ndawungena kwindlu ngapha apho ndifike ndalala khona kange ndiphinde ndiphuma ngoku. Kutyalwe inyambalala yamapolisa kule ngingqi ukanti imeko isabonakala imaxongo. Uphinde wavela phambi kwenkantolo yemantshi yase-Athlone nosolwa ngokubulala ingane engumfana eneminyaka eyisishiyagalombili enyanga eCape Flats. U-Aphiwe Vakele waboshwa eqaleni kwale nyanga emva kwesikhathi esicela eminyakeni emibili kwabulawa lengane. Kukholakala-ke ukuthi wathumba isisulu ngomandulo ka-2022 wabeke sefuna isamba esiyinkulungwane eziyikhulu zamarandi ukuze ayidedelele ngane. Sekugqithe nonyaka emva kokubulawa kwenkwenkwane yasenyanga nekude kwarhintyelwa umrhanelo ekuqaleni kule nyanga, u-Aphiwe Vakele ominyaka iyi-31 uvele kwinkundla kamantyi e-Athlone. Utyholwa ngokuxhwila le ntwana iminyaka esibhozo ulukholo lwamkhontwana. Usapho luthi lwafumana umyalelo efowunini ogunyazisa ukuba benza intlawulo yeerandi ezili-100,000 kwaye bekwagrogriswa ngokuba uza kubulawa umntwana ukuba benza njalo. Umakhulu kalukholo lwam uchaza indlela aba bantu ababangcungcuthekisa ngayo ngokwasengqondweni. Bafona imini yonke ngalo lesihlanu, bafona kusasa ngoba bemfonisa lo mntana bambuleleyo besithi thina bakhupha imali abazali bakho ngobulambile. Ikholi yokuqala yokugqibela esayivayo kulaa mntana ba itsho bakhupha imali ngoba ulambile. Uyawuthi uzutye kuphume le mali kokwenu. Umntwana uqhilwe emva kwesikolo ngolwesihlanu kaSeptemba 2022. Abazali bathi baba manxada behlanganisa R5,000 erandi bebhatala bethembisa ukuzamenye. Kodwa yaye yacinywa ifowuni emva kwentlawulo. Umzimba wentwana uzokufunyanwa kwiintsuku ezintathu emva koko ubotshelelwe ngeseloteyiphu. Umrhanelo uyaziwa lusapho. Siva sikabuhlungu ingakumbi senziwa ngumuntu ongumelwane ophuma nje apho ucela ityiwe ecala kwakhe. Into ebuhlungu into ethi ke ngoku usamane engafuna uza kakuhle sifuna kubanjwa abanye abantu bonke abachaphazelekayo. Siza kuqinisekisa kumthetho uthatha indima yawo awukhethi. Siza kuqinisekisa ukuthi abangaphandle azawubanjwa. Sikhatyiwe isicelo sommangalelwa segqwetha likarhulumente nanjengoko iqeshiwe samkela ngokuthe xaxa zeke ityala lahlehliselo lwesihlanu ukuze uVakele afune igqwetha. Thandiswa Mawu wendaba ze-SABC eKapa. Ebesakuba lilungu le-DA nendlu yowiso-mthetho eRhawutini umnumzana Khume Ramulifo uthi uyathandabuza ukuba iqela eliphikisayo i-DA liza kuqhuba kakuhle kunyulo likazwelonke. Emva kokuba lilungu leli qela phantse iminyaka engama-30 ukhethe ukuzibandakanya neqela iRise Mzansi. Ukhe wangusihlalo ke wolutsha kwinqila wayinkokheli yolutsha eRhawutini. uRamulifo ushiye iqela lakhe sele lusemnyango unyulo likazwelonke. Emva kokucakela iDemocratic Alliance iminyaka engama-25, umnumzana Khume Ramulifo lilungu lamva nje kuflathela eliqela. Nyakenye wabhulelwa amasaka nguSoli Msimanga kwilinge lokuba inkokheli eliqela kwiphondo iGauteng. uRamulifo ukholelwa ukuba ayizoqhuba kakuhle kunyulo likazwelonke i-DA. Kunyulo lika-2019 i-DA yafumana umyinge ka-20.77 wevoti. Seeing that the party is going to regress, especially looking at the strategy they have adopted, and that's why I feel like I can't be part of that. I wanted to be part of the party which is going to build new majority. And when I realized that, even when you come with ideas and if people are not prepared to listen to those ideas. Mnumzana Ramulifo uphengeze ukuba iRise Mzansi esekwe nyakenye iza kuba likhaya lakhe elitsha lezopolitiko. I will go to Rise Mzansi, which is a new party. It's not represented in parliament, in legislature, and it's not what I want now. I just want to go on the ground and serve our people. Imamkele ngezishushu iRise Mzansi. Khume's commitment to working with Rise Mzansi and to build the South Africa we all deserve follows our 2023 November announcement that David Kabwa and Move SA have joined forces with us too.
Kume is an experienced campaigner who, through his 25 years in politics, has been involved in 10 election campaigns. Kusenjalo iRise Mzansi kulindeleke iphehlelele umqulu wayo wezithembiso ePitoli ngalempelaveki phambi konyulo lukazwelonke lwalonyaka. Kulindeleke abaxhasi bakumawaka amane beliqela abaza kuzimasa lo msitho. Sikuqale isikhathi esingaziwa isicao sekomiti lePhalamende eliqondisa igwegwe esilalele udaba lwamalungu ePhalamende EFF ayishumi emva kosuku lesibili siqale umsebenzi waso. Lokhu kuza emva kokuthi omunye wofakazi kulesi sicao eyivumele ngokwakho ukuthi kungenzeka ukuthi wenze iphutha ngesikhathi ehlonza elinye ilungu leEFF ePhalamende elivele phambi kwalesi sicao. Kanti ke lamalungu eEFF abhekene nezinsolo zokuphazamisa umengameli uCyril Ramaphosa ngesikhathi ethula inkulumo yokwabela iminyango kahulumeni isabelo mali ngonyaka u2022. Le nkqubo yoluleko ingene kwimini yesibini ngolwesibini. Amalungu eEFF athi akanatyala kodwa igqwetha labo lithi khange kuqinisekiswe ngobungqina. You can equally appreciate why we've got a problem with this multi-layered process that includes subcommittees, that includes this committee, viewing the same video, undertaking the same exercise of verifying, yet all of them, including the members of this committee, miss such an important issue. When I said it was Mr. Mkonto, it's because I believed it was Mr. Mkonto. I accept that I may be incorrect, and to the extent that I may be incorrect, because what it would mean, I must verify the picture of the member. Igqwetha elikhokela lekomiti beliphikisana nemibuzo kodwa amagqwetha eEFF athi iParlamente ikhetha iphela emasini. Is it fair of the Speaker to admonish and ask members to withdraw for calling the President a criminal and a money launderer, yet at the same time not reprimand and admonish and seek punishment of members that called Shibambu MP a murderer and part of a syndicate in the VPS heist? Would you call that fair from the Speaker's perspective? Chairperson, I call the manner in which the Speaker ran the proceedings on the day fair, and she dealt with the matters before her to the best of her ability, and that would be my version. iEFF ithi iza kubhenela kwinkundla yamatyala ephakamileyo yaseNtshona Kapa ngolwesine. Icela umngeni isithi le nkqubo yoluleko ayikho mthethweni. Kwiindaba ze-SABC ndingubulelani Philip eParlamente. Siziqwela siziqongqotha ngolohlobo beziphala phambili kule yure kanti ngokumbukela irhabula ufince kuqikelelo lwemozulu.
Siphinde ke sikwamukele embukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi simphathela izindaba ezemidlalo usuku lokuqala lokufunda enyakeni namhlanje. Kuthe chithisa ke endaweni ezahlukahlukene kanti ke futhi umbukeli lingakapheli uhlelo sizoke nje ke sikubonise ungqongqoshe wemfundo eyisekelo uEnji Mutheha lapho zobe xoxisana khona nabeyindaba phela ngaphambi ke ukuthi kuphume ke imiphumela kamatikuletsheni. Impela nje basibona nje lapha na ke kuyi video sebekhona sebehlezi phansi sekuyaqala kuyakhulunywa ke sobe sesizwa ke ukuthi ungqongqoshe usiphathele ziphi indaba kuhambe kanjani ememezela nje ngaphambi kokuthi kuphume ke imiphumela kamatikuletsheni. Kanti ke futhi sithanda nje ke nokuhalalisela umfundi kade sibona lapha umbukeli sihalalisele umfundi onguSimlindile Khumalo walapha yakwaceza endaweni yasemakhaya obefunda lapha na Ondini High School ngoba yena ke lo mfundi ke Kholosa ubashaye bonke abafundi baqaqwade emakhanda eningizimu Africa whole of South Africa. Halala sithi nje halala ngempela nawe ceza awumncinyane nawe Ondini awumncinyane sihalalisele nje uSimlindile Khumalo kanye nabazali bakhe simfisele konke ke okuhle sengazi ukuthi nje kungakhanya konke afeza amaphupha akhe nakho konke lokho afisa ukufunda nje kuba ke ezoqhubeza izifundo zakhe. Kuba kuhle kakhulu kuba xa bewongwa abafundi nabazali babakhona sikhumbula kahle kulonyaka ophelileyo babefikile abazali kwakhona elinye ikhaya elomntana owayene ephila ngenkubazeko engaboni kodwa wabe ephumelele ndiyacinga nayo usuka kwindawo ezisemaphandleni wabe sithi umzali into obana hey sikhula kwikhaya elisokolayo phakathi kobunzima ukukhumbule kaloku into okubana ngoku abafundi banganyelwe yi-load shedding abanye kunzima nokufunda uthi umntana efunda ngapha ukhanyise isibane sekhandlela kunzima so siyabahalelisela kakhulu ingakumbi kaloku abasuka kwindawo ezisemaphandleni kuba ngenene nangenyaniso bathi xa uphuma ezilalini but it's a dim world for you to shine ngoko ke xa bezawongwa namhlanje sithi untsu kubo anga impumelelo yabo ingakhuthaza nabanye into okubana basebenze ngokuzimisela. Sizophinde ke futhi umbukeli siphose intambo sixoxisana leRato akafekisi asixoxele nje ukuthi kwenzakalani ke lapha nesifundazweni sase-Eastern Cape kuhamba kanjani ukuvula kwezikole namhlanje. Ibhlungu kakhulu ke wena xa uzawuphatha into yase-Eastern Cape because uphinde ukhumbule nakubeni kubhuyezela kubuyelwe esikolweni ingxaki ezongame iphondo lase-Eastern Cape apho ufumanisa into bana ezikolweni kunalento ebizwa ngokuba overcrowding abafundi bagcwele iklasi kwaye ke abazali baba nomsindo baxhalabe ngesafety yabafundi babo. Sawuthetha ke naye uLerato asinabisele ngakumbi kwanenzame kuba yona into ebalulekileyo umbukeli zi-solutions into yobana xa kunje ingaba mhlambi isisombululo zithini naqiniseka ke mbukeli into okubana awuqhwanyazi sizaba nodliwano ndlebe naye uLerato simbambe ke pha eseGqeberha ngoko ke basithi qhwe sibhatala amatyala ungayindawo. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Northern Areas Education Forum eGqeberha ithi saqhalabile into yokuba imiba engundoqo efana nokuxinana ezikolweni ayikasombululikeki. Nanjengoko kuqala unyaka omtsha ukufunda umba ke wokuxinana uyaqatsela kwizikolo ezikwindawo ezikumantla kwaye nabazali balucwebevu ngumsindo nanjengoko bevakalise udano kukusilela kwesebe ukufumana isombululo ezisebenzayo zokulungisa lomba. Ngoko ke sizawuqhagamshelana nentatheli yethu uLerato Fekisi uza kusixelela banzi ngalomba. Lerato masikubulise sikwamkele enkqubeni ziyavulwa namhlanje izikolo kunjalo nje eminye imibandla ichulumancile kodwa apha ephondweni eGqeberha ingathi ikhona into embi ingaba mhlambe isimo sinjani? Ndiyabulisa kweKholos namhlanje silapha Dr. WAV Habelkhan isikole se-Northern Areas. Kholosa ke i-Northern Areas yindawo kakhulu enengxaki amaqela onqevu itswela ngqesho kubantu abatsha kwaye ke abantu abatsha bangafundi baphela bengena koqela onqevu. Esi sikole ke Kholosa i-DAW Habelkhan sisikolo esinengxaki yoba sine classroom ezincinci kwabantwana baphuphumela kakhulu ngaphakathi eklasini kodwa ngoma ndithethe nomzali ozasibasela ngakumbi ngenxa
ingxaki yesikolo. Ma'am, you're speaking earlier on about some of the challenges the school is facing, and you're saying that the issue of infrastructure, issues of a lack of teachers is some of the problems the school is facing. Yes, there's no teachers here because most of the classrooms are empty. That's my main concern. And then there's some of the classes are overcrowded because of teachers. And then the infrastructure of our school is about the toilets. Okay, the toilets are all broken. And there's no way that our kids, especially the girls, can use their toilet. Because I was struggling last year with my child with the infection. I pay the money for the doctor, and then that's a continuous thing if she's using this toilet. And I'm as a parent, although I'm working, I don't have that kind of money, especially like every month then she must take to the doctor. I must take her to the doctor. There's no way I can do that. So, and we raise money to repair the toilets. If the principal only could prepare 2 toilets for the girls, then we would have been satisfied. But she didn't. Where did that money disappear to? That's my point. And our kids here is treated like I don't know what. Because the people of the feeding scheme, they send the money for the food. But then she must go and look there and do it there and there for food. How come these people here, the kids come from their houses hungry? And Jennifer, also, just sorry to cut you, just to also speak about the issue that if the school is crowded and they can't take the kids end up being in gangsterism because it's a huge problem in the northern areas. Yeah, gangsterism is a huge problem in the northern areas, especially because one teacher can't take care of 40 children. That's impossible, really. I can tell you that because there's some of them that can take very quickly and some of the kids are slow. Now she must sit with that slow kids and she doesn't have time for the wise ones. Or the wise ones and she doesn't have, there will always be a conflict between them. That it's impossible to manage for a teacher to be like 40 children in one classroom. No, it can't be like that. And they'll end up on the street, obviously. Exactly, they end up in the street. Gangsterism, smoking, and all that and that and that and that and that. And then the parents is just like, okay, I'll accept it and that's that. And I don't want my kid to end up like that. Really. Lo ngumzali onomntana apha kwisisikolo esithi ingxaki abanayo kukuzala kakhulu kwemagumbi okufundela xa igcwele amagumbi ofundela abantwana bephela bangafundi bengena kwi-gangsterism betshaya iziyobisi okanye besela utywala esithi ingxaki abanayo apha esikolweni kungasebenzi kahle kumagumbi ii-toilets zabo asebenzi kahle esithi ke mntana wakhe unyaka uphele wagula ngenxa ye-infection ayifuna ii-toilets zalapha esithi ucela urhulumente ingakubi isebe lemfundo ingenele incede kwingxaki yezisikolo apha e-northern areas kodwa ngoku masibele back to your studio. Lirato kuyavakala ndiyaziva nezikhalazo zomzali sithi into bana phakathi kwazo umba we-infrastructure i-overcrowding but owona okanye eyona ngxaki ngathi itshotsha intla ngumba we-gangsterism. Ingaba mhlawumbe bakhona basemagunyeni abandwendwela le ndawo nesikolo ukufumanisa mhlawumbe amanyathelo azawuthatha lisebe ukusombulula le mingeni igubungele le ndawo? Esithe xa sithethe namhlanje nomzali lo wesigqothana esithi ingxaki enayo sisikolo is that uthi uprincipal walapho uthi abantwana basuka kwezinye izikolo abe-involved kwi-crimes kwezaa zikolo basuka kuzo bazise apha bafike balwe apha but sibonile ke ba akhona amapolisa bekhe afika earlier on azojonga uba isikolo sime njani but kwangoku asikavi ke from isebe lemfundo balezothini ungenela kwingxaki ye-crime apho kwesisikolo but ke sibona amapolisa ayeza ngamaxesha amathile ingakumbi xa kusiliwa apha esikolweni. Wena Lirato ukhuseleko lwabafundi ngumba onzulu kakhulu kubazali. Siyakhumbula kulo nyaka ophelileyo kuthe xa kuqala izikolo ngenxa yoxinano sikhona isikolo esipha eZwide esabona abazali beqhankqalaza besithi into bana ootitshalakazi nabafundisintsapho angeke bangene esikolweni nabafundi kananjalo nto leyo eyakhokhela into kubana kumiselwe isikolo. Singabona nakulona unyaka kweso sikolo mhlawumbe ngenxa abazali beziva benomsindo babambe uqhankqalazo. Hayi singayibona kakhulu xa sifika namhlanje sasabona abazali beme ngaphandle basithi bafuna uprincipal aze ngaphandle aphinde imibuzo emininzi ejongene nesisikolo bathi zingxaki so nakwesisikolo uyabona abazali abonwabanga baxhalabile nkusile abantwana babo esikolweni kwaye bafuna uprincipal aphinde imibuzo yabo. Lirato masibambe ngazibini ngexesha lakho siyathemba into kubana lenyewe igubungele le ndawo yalapha izawube kanti iyasombululeka. Enkosi kakhulu.
Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele. Ngoku ke masithi qhwisi ibhatale amatyala, qiniseka mbukeli into yokubana ugonqi kuba ke kuyabonakala ingathi khona into esikuphathele yona. Kodwa ke ndifuna ukuyiqala, ndifuna uyibone xa sibuya entengisweni. Ungagonqi. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Bukeli ke ukuba ungomnye wabo abathanda ukuzivota-vota. Namhlanje ke sino Almighty Great Moyo oyingcaphephe kwezokuzilolonga nogxila kakhulu ke kwi-body conditioning, i-weight loss kunye ne-boxing. Njengomntu ke onothando lokuguqula impilo zabantu ngokubancedisa balungise imizimba yabo, uMoyo ke unentaphane yamava nobuchule nokukhokhela abantu kuhambo lwabo lokuphila ngokufanelekileyo nangendlela esempilweni. Kwamanye ke babantu ke athe wasekanti usebenzisana nabo singakhankanya osaziwayo Connie Ferguson no DJ Naves. Okamoyo ke sinaye ava e-studio ukuze abelana nathi ngolwazi kunye nemfihlo azisebenzisayo kwelicandelo lokuzilolonga. Almighty, masikubulise sikwamtyele unjani? Ndiyaphila mama, kunjani? Ndiyaphila nami Nkosi. Ndiyafuna uqonda ngaphambi kokuba singene koba saziwayo kuthiwa usebenzisane nabo. I mean, ungene njani kwinto ye-fitness? What was the whole interest? So the whole interest in this fitness industry was me. I was motivated to help people achieve their body goals, help people towards their health and fitness goals only. Wow, fitness goals. Uzathetha nge-fitness goals and ndiyafunda phana ukuthi usebenzisane nosaziwayo o DJ Naves o Connie Ferguson. Ngabapha abanye ungababalula? There is a lot of people sebenzana nabo and yes, there is a lot. I've also worked with Jose, the Ambitious Studios owner. I've also worked with there's a lot of names. A lot of them. Baninzi. So basically, ungazitsho into yobana mhlambe uyi-celebrity gym instructor. On that one, it's gonna be a very bit hectic because ndisebenza naye wonke umuntu. Might it be a celebrity, might it be a regular person, ndiyakwazi usebenza nawe. It's not like bana DT, I only train celebrities, no. But ngabantu bakho okhona focusing. And senzo xa sijonga especially celebrities because ngabantu esibabukelayo sibabone mhlawumbe kwimifanekiso. Ndiyafuna uqonda into yobana imizimba yabo iba mihle xa siyibona pha kwimifanekiso. Ingaba ngenene nangenyaniso injalo okanye siyathengiselwa? What you see is what you get. Umzimba womuntu awuxoki. That's the thing. What you see emntwini ngolahlo babukeka ngalo, that's what it is. Yes. Ndenda Paul into yobana kunento ebizwa ngokuba yi-body conditioning. Entshakratha kum ndiqinisekile nombukeli uye wazikrwempa intloko wazibuza into yobana yintoni i-body conditioning and idibana njani ne-fitness? Okay. So i-body conditioning, so what the term that we use for body conditioning, it increases your endurance. It also increases your flexibility. Oh. Yes. So mostly the reason why we do body conditioning is because of we're trying to improve your flexibility. The other thing is for what you call coordination. It also builds up power and speed. Okay, you speak about flexibility and I'm very much interested to know into yobana mhlambe would you advise umuntu oqala i-gym into yobana aqale ngale body conditioning so that mhlambe afumane obabu flexibility because komnye umuntu uzawuthi xa iqala i-gym fumanisa into yobana the muscles are tight uzama ukuthi kunzima. Would you recommend into yobana ibe si-steps oqala? So body conditioning, everyone can do body conditioning. What we really do in fitness, there is starters. There's how you train people who start. There's how you train intermediates. There's how you train people that have been training for long, people with experience. So each and every step, there is how you train a person who's starting with that same thingy, body conditioning. And speaking of training, ndiyafuna uqonda mhlambe because kuyabonakala into yobana nguJanuary. This is a time for reflection for most people. Apho umuntu eqonda okay, ndifuna usave imali, ndifuna uqala ne-gym. Umuntu angayi-overcome njani la fear yokuba okay kudala ndizixelele into yobana ndifuna ukujoyina i-gym but the pain that's gonna come with it mhlambe ndisazoba ne-pain for iintsuku ezinga before ndibe kanti ndiyaqhela. So what I really advise people is the term that I use for pain, the definition of pain is the weakness leaving your body. You understand? So if you're not going to start today, when are you going to start?
if you think of starting something, you must as well start, because it never gets easy. It only gets better. So once you start, the first time you start, the better you get. The better you get. Now you are a proof of that, because I mean uchilo most into bana ungenile kwicandelo le fitness. Ngiyafuna uqonda mhlambe, because I mean sidla ngokuba nabo abaqeqeshi bokuzilolonga up studio. Mhlambe ingaba mhlambe ikhona ingeniso, ikhona imali. Can you actually make a living out of being a fitness instructor? Yes, being a fitness instructor or being a fitness coach or being a fitness trainer doesn't necessarily mean that you're only training people. The reason why you're training people is for an income. So for a better living. So as coaches and trainers, we make money. So what you really need to do is to represent yourself well, advertise yourself, then create what we call a client database. Okay. Where you know, okay, I've got all my clients here, you've got all their details, you've got a certain way how you train them, and the payment terms, and how they pay you and whatever. So that's how us fitness trainers get an income from all that. So the more you advertise yourself, the more clients you get. Less clients, you're not going to be able to make money. Hayijonga ifumile yavakala ba ikhona. Ndiyafuna uqonda into bana ngoku kunguJanuary ngaba mhlawumbe umdla wabantu ungakanani compared to maybe uDecember ophelileyo. Oh, so the other good thing about it is you've got clients that you know they've been there with you. Okay. You understand? So we are not struggling, because you as a trainer, you are not there to train people, but to motivate them, make sure you push them, make sure they are good, make sure they are safe. So they will always come back, especially now in January. The gyms are full. Mostly it's the people that we know. Mostly it's our regular clients. Yes. So there is new coming people and stuff, but the most people that we have is the people that we've been having for long. Uyathi into bana kugcwele qhu qolo ngoqhawula kugcwele qhu uzawufumanisa into bana kwi-gym abantu bayasayina up bathini. I mean ndiyafuna uqonda kuyinto kubana how do you keep that number, because siyaqonda into bana singabantu we need motivation. Fumanisa into bana xa zithi March okanye April abantu bavele bayeke. Ndiyafuna uqonda kuyinto kubana ngawapha amava okanye amaqhinga wasebenzisayo to make sure that you maintain that. Okay, so the first thing that I do for me to maintain my clients is me understanding them. I understand what they need. I deliver what they need. I make sure they are safe. Whenever I don't see them in the gym, I make sure I reach out to check on you. Yeah. So if someone takes care of you in that sense, it's most people, they don't think of like leaving or going away and stuff without telling you. If you give them your 100% attention, that's what they do to you. So I keep my clients by checking up on them, motivating them, talking to them, understanding their needs, and I provide what they need. So nalelo kuthiwa TLC. Tender love and care. Yes. Ndiyafuna uqonda ke ngoyinto bana yintoni ozosenzela ababukeli bethu beEkhaya namhlanje. I'm just going to demonstrate a few exercises for people who want to start. I'll just demonstrate a few exercises. If ever you're in the house, Ekhaya, you can watch it and cream whatever you're going to cream. And if ever you're thinking of starting, I really think you can start now. So I am on Instagram. I'm more active on Instagram. My handle is Creed Moyo on Instagram. Content you deliver. Yes, I try. Okay. Almighty iqonga lelakho nami ke nza kujoina but sobe njengapha kwecamera. Engozi mama. Alright, babukele emakhaya, molweni. I'm just going to demonstrate a few exercises. So I'm just going to use English for most people to understand me. So I'm going to take you guys through some few exercises. First things first, what you need before you start exercise, you need a stopwatch. So you can track your distance, track your reps, and the exercises that you're going to do. So you set for the starters, I need you guys to put at least 30 seconds of each and every exercise. So I'm going to start with air squats, just nice and easy. You position your legs. So as you drop, you're going to stick your chest out, keep your upper body up straight. You go as if you're sitting on an invisible chair. You drop all the way. Just you count your reps. If you're going to do 12 reps, you're going to count 12 reps of air squats only. So for the intermediates, that's when you start increasing your pace. As you get used to the exercise, you increase your pace. It's called high volume each time. So what are you going to do? 10 seconds after 12 reps, you give yourself 10 seconds. Second exercise, I'm going to give you guys push-ups, just normal push-ups. Very easy. You
put your hands on the shoulder level, straighten your hands up, you draw up all the way down, you keep your head up. Just keep pumping. It's also 12, you're gonna give me 12 reps. That's your exercise number 2. So what you do, for you to be able to do your fitness alone in the house, this is how you're gonna track it. For the 3rd round, I've given you guys 2 exercises. Go back to the first exercise, go to the second exercise, then I'll give you guys the 3rd exercise. For you to be able to feel the workout, we're gonna go again to 12 squats, 12 normal squats. Yes, now you're gonna go down to push-ups, 12 push-ups again. All right, I'm gonna give you guys the 3rd exercise. This is what you're gonna do now. You give me what we call kick-throughs. You're gonna go all the way down, you keep your legs, you're gonna keep your legs tucked inside, you drive one hand up, you kick through. Bring it up, you kick through, bring it up, you kick through the whole time. That's exercise number 3. So when I give you the exercise number 4, start from the first one, go to the second one, go to exercise number 3, go to exercise number 4. So I'm not gonna start from the beginning, I'm gonna jump straight to exercise number 4. What you're gonna give me is called jump lunges. On the same spot, so it also works for your stability. You use mostly your core in as much as you're using your legs. You're gonna drive on the same spot. It's easy to do this one when you're tracking your time. 20 seconds. Try go on the same spot the whole time. After 20 seconds, you give yourself 10-second rest. You catch your breath to start again. You go from the first one, second, number 3, number 4. Now I'll give you guys the last exercise, exercise number 5. You're gonna give me mountain climbers, what we call mountain climbers. So you basically use the same technique for the push-ups, but what you're gonna do, concentrating mostly on your core. So you drive your legs towards the chest as much as you can, as fast as you can. You drop all the way down, so you flat, drive your legs forward. You drive your legs forward, drive your legs forward. In 20 seconds up. So you can repeat all those exercises 3-4 rounds for a good workout. This is about 30-45 minutes. Thank you so much. Siphinde sikamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Njengamanje ngambukeli njengoba sikwethembisile ukuthi umngqongqoshe wemfundo yesekelo enjimutshekha uzobe ekhuluma nabeyindaba ngaphambi ukuthi kuphumeke imphumela kamatikuletsheni. Njengamanje ngembukeli ke lowo wengamele ezemfundo eGauteng uMatume Chilwane uyena ke osakhuluma lapha yana ke singene khona ke sibone ukuthi ke kuthiwani. And that's because you deserve it. But this is, like I said, it's not for speech. Mine is to bring the minister. But to you learners, what you need to know that in school, a school is a learning center. And I really wish there were enough parents here to say to you, they should take time with you every day. DG, I always say to parents that we must always ask our kids a set of questions every day when they get home. How was school? Parents must always ask their kids, how was school? And ask the second question, do you have homework? And really take time, because most of the time, parents have left the development of their children to schools. And it's at home
were a set of values a child learns. A child learns to say good morning at home. A child learns to say thank you at home. A child learns to say, please forgive me at home. A child learns to be a good person at home. These are set values that they can only get at home. The values of development, the values of can I help you? How can I assist you? A child learns at home that it's not correct to say somebody is too tall. It's not a laughing matter to say somebody is chubby. It's not a laughing matter to say somebody is ugly. It's not a laughing matter of saying somebody is fat. But those are lessons you must learn at home. Here at Banabaka, we are here to teach you. We are here to develop your brains. We are here to expand your minds. We are here to make you think out of the box. We are here to teach you how to solve problems of our society. This is why you are here. And that's why we continue to invest in yourself and continue to invest in our schools. So with those few words, Minister, I really appreciate the support you've been giving us as Gauteng Department of Education in all ways. Thank you very much. Molweni dumelang absheni ngore kelebo. You can sit down. Thank you very much. Hawla bilail. Ol bar le batla ngopel. Ke nnete. Ai mar batla re le ditlaseng di thoma ke ritse day 1 first hour they must be teaching. So let me start off by acknowledging my colleague, the MEC. Thank you very much for having me. Schools belong to MECs. Now I only work with provinces, and schools belong to them. So thank you very much for having me. Let me also acknowledge the principal in particular and the staff, Kelidumedisa, SGB Kelidumedisa Kabanabaluna, officials from both national and provincial, but more important, so Kelidumedisa Banabaka, and I really want to say, and you are everything to us. So I really want to greet you and wish you a very, very good year. And as the MEC has said, even HOD, when we do school visits, when you are in a bad mood, or in Kisens Kolon said between 0 and 20. But when you want to start a year on a good note, or in Kisens Kolon say, and that's why we chose your school. You can imagine day 1, first thing in the morning, this is Moscow long said it sila, Banaban said the graffiti, the Todiawa, but sorry about to say defense, and it will not work. It will not work. So, and that's why I thank MEC, to make a tone right. Are more than right thing. Where the principal is motivated, I must say, principal, your energy was very humbling, and I'm very grateful for that, and I really appreciate it. I also got reports that the staff here, move. Because the whole system rests on your shoulders. If you don't do or work as hard as you do, there's very little we can get. So Kidewatata also for your commitment, but also they know what is right, they know what are the issues, so for that I'm also very grateful to you.
I'm trying to really get my speech from the phone. People are phoning about the placement principal. So I'm passing phone because he had some. So there are just a few things that I want to share with you, especially now that it's a well-functioning school. I don't want to preach to the gospel, to the converted. And the principal is saying, Kiko 100%, and I cannot say anything except that indeed we want you to all pass. And not pass the bar here, 30%. 30% is so man. Kiko Panaka na 30%. Nakibata the pass hand. This girl was not responsible in certificates house grade 12 or high, what's about to reduce Modi Mamakanda. I get a sikisa. Santo Sensaka, we tap out the worry. Aye, it's already 5, 6, 7. If you are must straight till it out swear certificates as well. Marats are about 2 or 3. We don't like a story. Nor high, Kisalosi, photocopy, Marwat's Sang Kauna Tokai Oka Buanka Yunaker. So scale lighting it's an Akuka dictate, Baba who pass over dictate. I'm not totally passacate. Ronara Pasaka from 5, 6, and 7. Sita well certificate say Waker. Again, Ronara argument and a not the kids work ever Nakirvana Pasacate. But what I want to also, who upgraded the 7, say 5. Utosi 30 more Africans get repeat that class. I call it a halan too. Bakabua, Babeba woman, I call it a hala. We're not saying passing 30, but if you have good symbols, you pass good subjects, say 5. That's how we assess you. You get 50s or 12.6 by 5. Because when I did 30A1, can repeat that a grade, it's not going to happen. Because in metric, we don't assess you, it's subject by subject. We combine all your marks and give you marks to pass. No. It's a number of subjects that we have to pass at a certain level. That's what is happening. So there can be a 30% pass under general. So I'm saying to my grade 12 at the Sagai. Okay, Luna Bao. Kill not 100% Sakasa this year. Yeah? This year, we are going to do everything we can because next year, it will be some failure at 2024. Really, 2023 because Kijaraya Luna. But there are a few things that I want to highlight now that we have you, things that concern us as a department, which we want to work with you. One of the things we're working very hard on, and that's why I'm glad that we're visiting a fully resourced school.